Okay, students, good morning to one and off. So, in the previous class continuations, the last class we discussed temperatures, the temperature effects on temperatures, the metabolic activities, the other activities, the thermal stratifications, the clearly the detailed explained last class. So, today we are going to discuss about the food chains and food web. Food chains and food web. So, let us see the food chains. The food chains, first of all, the ecosystems. The ecosystem structural and functional units. The ecosystem is the structural and functional units. The biotic and abiotic components. Biotic and abiotic components. The cyclic path. The cyclic path energy. So, energy flow. So, energy flow in the cyclic path, the biotic compounds to the abiotic compounds. So, biotic compounds and abiotic compounds. The abiotic compounds like that already we discussed in that light, temperatures, the pressures, so etc. This is the abiotic components. So, next biotic components. So, like that producers, consumers and decomposers. The clearly let us see the biotic factors or biotic components. The food chains, the first of all ecosystem, structural and functional units of ecosystems, the energy flow, the biotic compounds to the abiotic components. So, abiotic compounds like that temperatures, light and the pressures etc. Next biotic components are biotic factors, producers, consumers and decomposers. So, what is the producers? Producers in the green plants, all green plants, this is also producers. The producers, the food chains, the first tropical levels to the last tropical levels, the first tropical levels, second, third, fourth, fifth, the 5 tropic levels, the fifth, third to fifth. The 3 to 5th tropical levels, 1 tropical levels to the another 1 tropical levels, the animals the depends on the 1 tropical levels to the another 1 tropical levels. The first of all producers. The producers examples green plants, all green plants. So, all green plants, the grass or green plants, all the producers. The producers produces the food materials. Producers produces the food materials. So, food materials, the autotrophs or heterotrophs producers, autotrophic animals. So, autotrophic animals, the synthesis of the food materials. So, this producers, the synthesis of the food materials utilizes the temperatures are light, that light and carbon dioxide utilizations, the carbohydrates are the food materials, synthesis of food materials. So, the grass and the plants are green plants. The green plants, not only producers, the producers the food materials, so synthesis of the food materials, the synthesis of carbohydrates utilizes the autotrophic animals. So, autotrophs means all plants, the green plants are plants, totally the plants they producers. So, next consumers, the consumers, this is also first tropical levels acquired by the producers, acquired by the first tropical levels. So, the first tropical levels, so actually the food chains, the first tropical levels, second tropical levels, third tropical levels. This also producers, consumers. So, primary consumers, the primary consumers, secondary consumers, tertiary consumers and decomposers. So, the 5 tropical levels, the first tropical levels acquired by the consumers. First tropical levels acquired by the producers. The producers means green plants or grass or green plants, the first tropical levels acquired by the producers. The producers, the plants, the autotrophic animals. So, autotrophic animals, they own synthesis of the food materials, they producers. The next consumers depends on producers. Consumers depend on the producers. So, this is the feeds on consumers, feeds on producers. Consumers the feeds on producers, the primary consumers, secondary consumers, tertiary consumers. 3 types consumers, 3 types. So, in the different type of 3 types based on the food habits. So, if the feeds on the producers, is called
primary consumers. So primary consumers ne herbivores, the all herbivores. The herbivores consumers means consumes the food materials. Food materials means heterotrophic animals. Heterotrophic animals. Heterotrophics. Consumers heterotrophs, producers the autotrophs. So autotrophic animals and heterotrophic animals. They clearly observed. So the consumers the heterotrophic animals because the consumers always depends on the producers. Consumers always depends on the producers. The consumers the three types. Primary consumers. So primary consumers feeds on the producers. So hence the name is called primary consumers or herbivores. So herbivores means herbivores they always the depending upon the plants. Always depending upon the plants. The food energy one trophical levels to the another one trophical levels transforms the one trophical levels to the another one trophical levels. Energy flow. So energy flow or energy transforms the one trophical levels to the another one trophical levels. So the first trophical levels to the last trophical levels the food energy flow. Food energy flow first trophical levels to the last trophical levels. First, second, third and fourth and next fifth trophical levels. The first trophical levels to the last trophical levels one by one. So depends on the one animals and depends on the another one animals. The primary consumers feeds on the producers. Next secondary consumers means primary carnivores. The secondary consumers means primary carnivores. So primary carnivores if the feeds on the herbivores. The feeds on the primary consumers. The secondary consumers feeds on the primary consumers. The secondary consumers like that primary carnivores. The primary carnivores. So primary carnivores, the tertiary carnivores. The tertiary carnivores and the secondary carnivores. The sometimes like that one trophical levels to another one trophical levels, one or more trophical levels. The sum of the animals acquired by the one or more tropical levels. For examples, the sparrow, the sparrow feeds on the grains. The feeds on the grains or seeds in the second tropical levels. The next the small insects feeds on the sparrows, the third tropical levels. But only one organisms acquired by the second tropical levels, the next third tropical levels. So cannot availability of the seeds. So next so feeds on the small insects, the third tropical levels acquired by the sparrow. So only one animal acquired by the one or more tropical levels. Only one organisms or only one animals they acquired by the one or two tropical levels acquired. So this is the consumers. The secondary consumers are primary carnivores feeds on the primary consumers. The next tertiary consumers feeds on the secondary carnivores or secondary consumers or primary carnivores. This is the secondary carnivores. Tertiary consumers like that secondary carnivores. So secondary carnivores like that lions, tigers, etc. Lions, tigers, etc. So this is the frogs, snakes. So like that this is the primary carnivores. So secondary carnivores. The tertiary consumers feeds on the primary carnivores. The finally so let decompose consumers in the three types. The primary consumers, secondary consumers, tertiary consumers. So anyway consumers depends on the producers. So one by one tropical levels feeds on the another one tropical levels. So consumers they feeds on the decomposers. So decomposers feeds on the consumers. The last tropical levels acquired by the decomposers. So decomposers means decomposers. So decomposers bacteriums. So bacteriums and fungus. So bacteriums and fungus detritivores. The decomposers means detritivores. So detritivores the decomposers. So decomposers and detritivores, the detritus. So the feeds on the detritus and the humus. Detritus the leaf litters. So leaf litters and detritus materials. The leaf litters the inorganic materials. So organic materials feeds on the detritivores. So converted into the inorganic materials. So organic materials converted into the inorganic materials with the help of the detritivores. So detritivores like that to bacteriums and the fungus. The fungus and the bacteriums detritivores. So this is called decomposers. Decomposers breakdowns.
So breakdowns in the complex food materials they converted into the simple food materials. So complex organic materials converted into the simple inorganic materials, the breakdown formation of the decomposers. The decomposers once again the utilization of the producers. So decomposers decompose formations of the compost. So compost the organic and inorganic materials in the soils. So the formation of the litters. So humus is formations. This humus so decomposes utilizes the producers one by one. So the producers depending upon the decomposers. And next primary carnivores. So primary carnivores depends on the producers. Secondary carnivores feeds on the primary consumers. Tertiary consumers feeds on the secondary consumers. Decomposers feeds on the tertiary consumers or dead bodies and dead animals. So dead bodies and dead animals one by one is the consumers. Decomposers. So this is the food chain in the biotic factors. The food chain. The first of all the food chain. What is the food chain? The food chains. The food animals, the food energy. The food energy transforms in the food energy one trophical levels to the another one trophical levels. The food energy transforms the one trophical levels to the another one trophical levels. So first trophical levels to the last trophical levels. So one by one the ecosystems, the first trophical levels to the last trophical levels in the food energy. The food chain. So what is the food chains? The food chain. The food chains means the food energy, the ecosystems, the food energy, one tropical levels to the another one tropical levels, or first tropical levels to the last tropical levels. The first tropical levels to the last tropical levels in the linear shape. The linear shapes in the chain system. Chain is formation. Linear shape and chain is formation, hence the name is called food chains. So hence the name is called food chains. What is the food chains? The food chain is the one tropical levels to the last another one tropical levels, or first tropical levels to the last tropical levels one by ones. The food energy that transforms the food energy in the linear shape. The chain system is formation, hence the name is called food chains. The food chains actually three types: grazing food chains, parasitic food chains, detritus food chains. The first of all the grazing food chains. The grazing food chains they started with the grazing animals. Grazing food chains they started with grazing animals or grazing animals. So grazing animals means the cattle or herbivores. The all herbivores and the grazing animals they started with grazing food chains. So grazing food chains one animals to the another one tropical levels. The grazing food chains 3 to 5 tropical levels. 3 to 5 tropical levels. So grazing food chains the animals, the fall animals, first of all the producers. So grazing animals the herbivore animals. So herbivores they feeds on the producers. The next second tropical levels feeds on the first tropical levels. Next third tropical levels of the animals they feeds on the second tropical levels. The third fourth tropical levels they feeds on the third tropical levels. So one tropical levels to the another one tropical levels. So one tropical levels animals depending upon the another one tropical levels one by one is the chain like systems. The chain is formations. So one by one tropical levels the chain is formations, hence the name is called food chains. The food chains the three types. First one is the grazing food chains. So grazing food chains they started with the grazing animals. So grazing animals the cattle and other herbivore animals. So grazing food chains how many tropical levels? 3 to 5 tropical levels. 3 to 5 tropical levels. So 3 to 5 tropical levels. So some of them must only 3 tropical levels, 4 tropical levels, 5 tropical levels. The first of all rose bush. So rose bush, the aphids feeds on the rose bush. The spiders feeds on the aphids. Next small birds feeds on the spiders, and hawk feeds on the small birds. So how many tropical levels? The first tropical levels, the second tropical levels, third tropical levels, the fourth tropical levels, and next fifth tropical levels. The 5 tropical levels one by one. The rose bush is acquired by the first tropical levels, aphids second one acquired by the second tropical levels, spiders acquired by the third tropical levels, and small birds acquired by the fourth tropical levels. Next the
they occupied by the 5th tropical levels. The hawk is the feeds on the small birds, the small birds feeds on the spiders, the spiders feeds on the aphids, next aphids the depending on the rose bush. The 5 tropical levels. The next the grasshoppers they feeds on the grasshopper feed on the grass. Next frogs they feeds on the grasshoppers. Next snakes feeds on the frogs. Next hawk feeds on the snake. So the 5 tropical levels. This is also 5 tropical levels. The first, second, third, fourth, fifth. The 5 tropical levels. The 5th last tropical levels they depending upon the lower tropical levels. So lower tropical levels, the first tropical levels to the last tropical levels. The last tropical levels so depending upon the lower tropical levels. So the next plants, the caterpillars feeds on the plants. Next lizards feeds on the caterpillars. The clearly observed. Let us see clearly observed. So the next snakes the feeds on the lizards. Okay, clearly observed the third point. Caterpillars feeds on the plants. Next lizards feeds on the caterpillars. Next snakes feeds on the lizards. How many tropical levels? This chains only 4 tropical levels. In between the 3rd to 5th tropical levels, this chain is the 4 tropical levels. The next 4th one chain is the, so this is also zooplanktons. The 4th chain is the clearly observed. So the zooplanktons feeds on the phytoplanktons. The fishes they feeds on the zooplanktons. The birds feeds on the fish. The one by one. So the last tropical levels. So last tropical levels. So they depending upon the lower tropical levels. So lower tropical levels. Next 5th chain is the goats they feeds on the grass. The mans they feeds on the growth. So 1 tropical levels to the last tropical levels depending upon the lower tropical levels. So this is the food chains. The first one is the grazing food chains. So first of all food chains biotic and abiotic components. ఆవరణ వ్యవస్థలో వచ్చేసి జీవ నిర్జీవ కారకాలు ఉంటాయి. మరి జీవకారకాలు ఏంటివి అంటే ఉత్పత్తిదారులు, వినియోగదారులు, విచ్ఛిన్నకారులు 3 రకాలైనటువంటివి ఇవి జీవకారకాలు. నిర్జీవ కారకాలు ఏంటివి అంటే కాంతి, ఉష్ణోగ్రత, పీడనం ఇవన్నీ కూడా నిర్జీవ కారకాలు ఉంటాయి. జీవకారకాల నుంచి నిర్జీవ కారకాలకి, నిర్జీవ కారకాల నుంచి జీవకారకాలకి వచ్చేసి సో పదార్థాల యొక్క వినిమయం జరుగుతుంది. మరి దీంట్లో సో ప్రొడ్యూసర్స్ అంటే ఉత్పత్తిదారులు అంటే ఏంటివి అంటే పచ్చని చెట్లు. ఈ పచ్చని చెట్లు అన్నీ కూడా స్వయం పోషకాలుగా ఉండి స్వయంగా ఆహార పదార్థాలను తయారు చేసేటువంటి వాటిని ఉత్పత్తిదారులుగా పేర్కొంటారు. ఉత్పత్తిదారులు అంటే ఉత్పత్తి చేసేటువంటి, ఏం ఉత్పత్తి చేస్తాయి? ఆహార పదార్థాలను ఉత్పత్తి చేసేటువంటి వాటిని ఉత్పత్తిదారులుగా పేర్కొంటారు. నెక్స్ట్ కన్జ్యూమర్స్ అంటే ఇక్కడ వినియోగదారులు. ఈ వినియోగదారులు ఏంటివి ఇక్కడ మొత్తం హెటెరోట్రోప్స్ ఉంటుంది. ఏం స్వయం పోషకాలు, పరపోషకాలు. ఈ పరపోషకాలు ఏం చేస్తాయి? ఎప్పుడు కూడా వీటిపైన ఆధారపడతాయి. వినియోగదారులు ఎప్పుడు కూడా ఈ యొక్క ఉత్పత్తిదారుల పైన ఆధారపడతాయి. మరి వినియోగదారులు ఏమున్నాయి? ఎన్ని రకాలు ఉన్నాయి వినియోగదారులు అంటే? ప్రాథమిక వినియోగదారులు, ద్వితీయ వినియోగదారులు, తృతీయ వినియోగదారులు వచ్చేసి 3 రకాల వినియోగదారులు ఉన్నాయి. మన ప్రాథమిక వినియోగదారులు అంటే ఏంటంటే శాకాహార జీవులను వచ్చేసి ప్రాథమిక వినియోగదారులని. సో దీంట్లో వచ్చేసి ప్రాథమిక మాంసాహారులు, ద్వితీయ మాంసాహారులు. ప్రాథమిక మాంసాహారులు, ద్వితీయ మాంసాహారులు అనేటువంటి 3 రకాలైనటువంటి వినియోగదారులు ఉన్నాయి. సో ఈ వినియోగదారులు అనేటువంటి ఒకదానిపైన ఒకటి ఆధారపడి ఆహార పదార్థాలను సేకరించి సో ఇక్కడ శక్తి యొక్క ప్రసరణ అనేటువంటి జరగడానికి ఉపయోగపడుతుంది. నెక్స్ట్ డీకంపోజర్స్ అంటే విచ్ఛిన్నకారులు. ఈ విచ్ఛిన్నకారులు అంటే ఎక్కడ ఉంటాయి? అన్నిటికంటే ఫస్ట్ ఉన్నత స్థాయిలో అంటే పై స్థాయిలో ఆక్రమించి ఉంటాయి. ఇవి చనిపోయిన తర్వాత ఏవి? ద్వితీయ మాంసాహారాలు చనిపోయిన తర్వాత వాటి యొక్క దేహ భాగాలను విచ్ఛిన్నం చేసి చిన్న చిన్న ముక్కలుగా ఏర్పరిచి మొత్తం కూడా ఇనార్గానిక్ అంటే ఇక్కడ వచ్చేసి కర్బన పదార్థాలను అకర్బన పదార్థాలుగా మార్చి మళ్ళీ మొక్కలకి అందించడానికి ఉపయోగపడతాయి ఇవి. సో నెక్స్ట్ ఫుడ్ చైన్ అంటే ఇక్కడ ఆహార గొలుసు. మరి ఆహార గొలుసు అంటే ఇక్కడ ఆహార పదార్థంలో ఉండేటువంటి ఇక్కడ శక్తి ప్రసరణ అనేటువంటిది, ఫుడ్ ఎనర్జీ అనేటువంటిది ఆహార పదార్థం యొక్క శక్తి ప్రసరణ అనేటువంటిది ఒక పోషక స్థాయి నుంచి మరొక పోషక స్థాయికి, కింది పోషక స్థాయి నుంచి పై పోషక స్థాయికి ఒక లీనియర్ రేఖీయ మార్గంలో వచ్చేసి జరుగుతుంది. అది ఒక గొలుసులాగా ఏర్పడుతుంది కాబట్టి దాన్ని ఆహారపు గొలుసుగా పేర్కొంటారు. సో మొదటి పోషక స్థాయి నుంచి చివరి పోషక స్థాయి వరకు ఇక్కడ మొత్తం కూడా ఒక రేఖీయ మార్గంలో ఒక గొలుసులాగా ఏర్పడటం వల్ల దాన్ని ఆహారపు గొలుసుగా పేర్కొంటారు. ఇక ఆహారపు గొలుసు అంటే 3 రకాలు ఉన్నాయి. దాంట్లో మొదటి తీసుకున్నట్లయితే గ్రాజింగ్ ఫుడ్ చైన్ అంటే ఇక్కడ మేసే ఆహారపు గొలుసు.
మేసే ఆహారపు గొలుసు అంటే ఎక్కడి నుంచి ప్రారంభమవుతుంది అంటే మేత మేసేటువంటి జీవుల దగ్గర నుంచి ప్రారంభమవుతుంది. ఆ మేత మేసే జీవులు ఎక్కడైతే ఉంటాయో అటు నుంచి ప్రారంభమయ్యేటువంటి ఆహారపు గొలుసుని మేసే ఆహారపు గొలుసుగా పేర్కొంటారు. ఇవన్నీ కూడా శాకాహార జీవులే. ఈ శాకాహార జీవులను తినేటువంటివి మళ్ళీ వేరే జీవులు ఉంటాయి, వాటిని తినేటువంటి వేరే జీవులు ఉంటాయి. కాబట్టి ఒక పోషక స్థాయి నుంచి మరొక పోషక స్థాయి వరకు సో ఇక్కడ శక్తి యొక్క ప్రసరణ అనేటువంటిది ఏ విధంగా జరుగుతుంది. మరి దీంట్లో ఎన్ని పోషక స్థాయిలు ఉంటాయంటే 3 నుంచి 5 పోషక స్థాయిలు ఉంటాయి. దీంట్లో మొత్తం కూడా మొదటి పోషక స్థాయిలో ఏం ఆక్రమించి ఉంటాయంటే అన్నీ కూడా ఉత్పత్తిదారులే ఆక్రమించి ఉంటాయి. రోజ్ బుష్, ఈ రోజ్ బుష్ అంటే గులాబీ సూర్యకిరణం తీసుకున్నట్లయితే ఈ గులాబీ మొక్కలని ఏం ఆక్రమించి ఉంటాయి ఇక్కడ ఏపిడ్స్. ఈ యొక్క ఏపిడ్స్ వీటిని ఆహారం తీసుకుంటే, ఈ యొక్క స్పైడర్స్ సాలెపురుగులు వచ్చేసి ఏపిడ్స్ని ఆహారం తీసుకుంటాయి. చిన్న పక్షులు వచ్చేసి వీటిని సాలెపురుగులను ఆహారం తీసుకుంటాయి. అక్కంటే డేగలు వచ్చేసి వీటిని ఆహారంగా తీసుకోవడం జరుగుతుంది. సో ఒకటి దాన్ని మరొకటి ఆహారంగా వినియోగించబడుతుంది కాబట్టి ఒక చైన్ లాగా గొలుసులాగా ఏర్పడుతుంది. నెక్స్ట్ రెండవది గ్రాస్ అంటే గడ్డి. ఈ గడ్డిని ఏది ఆహారం తీసుకుంటుంది? గ్రాస్ హోపర్ అంటే గొల్లబామ ఆహారం తీసుకుంటుంది. దీన్ని కప్పల ఆహారం తీసుకుంటాయి. కప్పలని పాముల ఆహారం తీసుకుంటే పాముని మళ్ళీ ఈ యొక్క డేగలు లేదా గద్దలు అనేటువంటివి ఆహారంగా తీసుకోవడం జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ థర్డ్ తీసుకున్నట్లయితే క్యాటర్పిల్లర్ గొంగళి పురుగు అని పండించిన మొక్కలను ఆహారం తీసుకుంటే మళ్ళీ బల్లి అనేటువంటి దీన్ని ఆహారంగా తీసుకుంటుంది. తర్వాత ఇక్కడ పాము వచ్చేసి బల్లులని ఆహారంగా తీసుకోవడం జరుగుతుంది. సో నెక్స్ట్ ఫోర్త్ తీసుకున్నట్లయితే జంతు ప్లవకాలు వృక్ష ప్లవకాలను తింటే చేపలు జంతు ప్లవకాన్ని ఆహారం తీసుకుంటాయి. దాంతోపాటు ఇక్కడ పక్షులు అనేటువంటివి చేపలని ఆహారంగా తీసుకోవడం జరుగుతుంది. సో అదే మాదిరిగా వచ్చేసి నెక్స్ట్ గడ్డిని ఇక్కడ వచ్చేసి గోట్ మేక అనేటువంటి గడ్డిని ఆహారం తీసుకుంటుంది. ఈ మేకను ఎవరు తింటారు అంటే మానవుడు ఆహారంగా తీసుకోవడం జరుగుతుంది. అంటే ఒక జీవి అనుకుని వేరొక జీవికి ఆహారంగా వినియోగించడం వల్ల శక్తి యొక్క ప్రసరణ అనేటువంటిది జరుగుతూ ఉంటుంది. ఇది మేసే ఆహారపు గొలుసు గురించి. సో నెక్స్ట్ కంటిన్యూషన్ మనము నెక్స్ట్ క్లాస్లో కంటిన్యూ చేద్దాం.